Kurt Vonnegut's Breakfast of Champions follows Kilgore Trout, a little-known science fiction writer, and Dwayne Hoover, a mentally ill car salesman, and their chance meeting at an art festival in American Midwest. Kilgore earns his living installing aluminum storm windows, but spends most of his time writing. Who? Kilgore. Kilgore is not a famous writer. We know two characters, one Kilgore Trout and another Dwayne Hoover. Kilgore Trout most of the time passes his time for writing. He doesn't consider himself a real artist. However, while he is the author of over 1,000 novels, 100 novels, and 2,000 short stories. Who? Kilgore Trout. 100 novels and 2,000 short stories. He doesn't bother to tell anyone that he is a writer. Most of Kilgore's work is published in pornography magazines. He never keeps carbon copies of his writing. Carbon copies means he gives this writing to the publishers, magazines, cheap magazines, and he doesn't take any copy. While he claims to detest, especially he himself also, these are not the two kinds of writing. That is the two characters of this novel. One day, Kilgore receives his first piece of fan mail from Elliot Rosewater. A fan. এরকম একজন অখ্যাত লেখককে একজন ফ্যান তাকে একটা চিঠি লিখেছে। An eccentric millionaire who believes Kilgore is America's greatest living novelist. And Kilgore assumes Rosewater is just some kid, or worse, mentally ill. He thinks little of the latter until he is suddenly invited to speak at an art festivals in Midland City. Why? All this sudden interest in Kilgore Trout? সে প্রশ্ন করছে ওয়ান মিনিট সময় দেওয়া হলো, বলে না কথা শেষ? ওকে, কেউ যদি কথা বলার সময় প্রয়োজন হয় তাহলে সময় চাইবেন, হাত তুলবেন, 1 মিনিট দাঁড়িয়ে যাবো। ওকে, কিলগর ট্রাউট তার একটা প্রথম মেল পেল কার কাছে? একজন মিলেনিয়ারের কাছে, এবং তাকে ইনভাইট করেছে একটা আর্ট ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার জন্য। কিলগর ট্রাউট বলছে যে কেন বাবা এইরকম একজন অখ্যাত লেখককে নিয়ে নাড়ানাড়ি, এবং এই প্রশ্ন কাকে করলো? তার পোষা টিয়াকে করলো। ওকে, কিলগর ট্রাউট, কিলগর asks his pet parakeet বিল, তার নামটা কি? বিল। প্যারাকিট মানে টিয়া, এবং তার নাম হলো কি? আমরা পোষা পশু পাখিদের যেরকম নাম রাখি, কিলগর ট্রাউট তার পোষা পাখির নাম রেখেছে কি? বিল। বিলকে বলল, why people are busy with me, I don't know, most probably this billionaire Elliot Rosewater is a kid, her mentality can be compared with a child. Yes. As it turns out, Elliot Rosewater had convinced the chairman of the festival to invite Kilgore in exchange for the use of his El Greco, a $3 million painting from the Spanish Renaissance. Okay, El Greco, that means a Greek painter, sculpture, and the architecture of the Spanish Renaissance. Okay, that would be given El Greco, exchange for the use of his El Greco.
a $3 million painting of the Spanish Renaissance. Against his better judgment, Kilgore decides to go the festival and give them what they have never seen before. Okay, Kilgore decided to go over there. Why? Not to get money or something else. Kilgore wanted to go over there to give some writings or give some idea, as I have said, the idea of the writer. And the idea and idealism can put someone in the way of doing something. And the philosophy can do something. The philosophy, if anybody comes late in the class every day, sorry, I am late. পরের দিনও I'm sorry, I'm late. পরের দিনও sorry, I am late. So it is his philosophy. If he thinks that yes, I will not make late 1 minute in the class, and whenever he will be doing this, then he will not be delayed in any class. That means human action is done by his idealism, what he believes. Okay. So this man, Kilgore Trout, said that I am going to attend that festival. Why? Because I am going to offer them one of my ideas that they have never seen before. Okay, that is the idea. An artist who devoted his entire life to the search for truth and beauty. Search for truth and beauty. তার মানে কি? এর সন্ধান করছিল মানে সেখানে কি ছিল না? Search for truth and beauty and didn't find Dudley Squat, and that means Kilgore Trout was searching for truth and beauty, and he was not find anything in that American society. What does it mean? That means he's searching. That means American society at the time, after economic depression, was out of truth and out of beauty, and he is searching for that. Who is searching for that? Dwayne Hoover, on the other hand, is a fabulously well-to-do businessman. As I have said, he was a car dealer, and he is a millionaire. He has vast wealth, fabulously well-to-do businessman from Midland City. His principal business, Dwayne Hoover, exit 11 Pontiac Village, is known as one of the best places to work in town. But Dwayne is slowly spiraling into insanity. Dwayne's mental problems are due in part of the bad chemicals. Why he was suffering for mental problems? That is the bad chemicals, for the effect of the bad chemicals naturally occurring in his brain, Dwayne Hoover's brain. And he is further stressed by his wife's Celia's suicide. Dwayne Hoover's wife committed suicide, and he was stressed. And the life choices of his son Bunny, a notorious person who has some illegal physical relationship. So he is a well-to-do in family. And in that well-to-do family, as I have said, that money can't make someone happy, and that what happened in American society. And for this reason, Dwayne Hoover was becoming mentally sick. One of the reasons that his wife Celia was trying to commit suicide, and his only son Bunny had illegal or unethical physical relationship. Dwayne tries to keep his insanity private, but as his condition worsens, he can no longer disguise his illness. Dwayne presents as excessively happy, and he often breaks out into the inappropriate singing. Sometimes, actually, Dwayne assumes that he is happy, and Dwayne tried to show himself happy, এবং নিজেকে খুশি দেখানোর জন্য সবসময় গান গায় উনি। কিন্তু উনি যে গান গায়, এটা গানও হয় না, কবিতাও হয় না। That means the American society. That means being a millionaire. What to do? If you see that yes, I would have 1 million money at the time, what I would do? আপনাকে যদি এখন 1 মিলিয়ন টাকা দেওয়া হয়, 10 লক্ষ টাকা, আপনি কি করবেন?
I will, yeah, millionaire, okay. But in that American society, the millionaire was not happy. And why? That is the bad chemicals and also for the suffering of his family life. In his family life, he is not happy, his wife and for his son. He frequently hallucinates. Hallucination, that means সামনে এমন কিছু কল্পনা করা বা দেখা যেটা অ্যাকচুয়ালি না. He often frequently hallucinates that and sees a dog directing traffic and parking lots made a trampolines. Trampolines হলো এই যে মানে যেখানে আর স্প্রিং এর কোনো একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে লাফালাফি করা যায়. সে কল্পনার চোখে দেখে যে একটা ডাক মানে কি হাঁস ট্রাফিকের কাজ করছে এবং ট্রাফিকের কাজ করছে কোথায়? এই যে যেখানে বাচ্চারা শিশু পার্কে একটা স্প্রিং এর এতে হচ্ছে লাফালাফি করে এরকম স্প্রিং এর একটা জায়গায় সে ডাক হচ্ছে কি করছে? ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে. Illogical, absurdity. Why he is watching such kind of hallucination? Why he had been suffering? There is no logic. Okay, and that was the situation of the life of American society at that time. Just like an example, that means Dwight Hoover became a representative of American consumerist society, and he is a millionaire. And being a millionaire, he was not happy, and that happened to the all millionaire at that time of American society. Okay, so that is the hallucination. Dwight even begins to compulsively repeats other words. অন্য একটা কথা বলছে সেটা কি করে? ওটাকে রিপিট করে. Still, no one in Midland City seems to notice that Dwayne is suffering because he is a millionaire. Something is doing and telling and doing all kind of activities. Other can see and other can watch that he is mentally sick, and he is left alone in a fancy house. Fancy house, you know, very luxurious house, with his dog. Sparky, the dogger naam ki? Sparky, and a loaded 38 caliber revolver. So in his house, fancy house, luxurious house, all kind of comfort will be there, and his companion was one pet dog, that's name was Sparky, and he had another companion, that is a gun, and a revolver. 38 caliber revolver, that means a strong revolver. He has the companion. As Kilgore hitchhike ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আমেরিকানগুলোতে কান্ট্রিগুলোতে আছে কি আপনি কোথাও যাচ্ছেন স্টুডেন্ট বিশেষ করে ট্রাভেলাররা এটা করে স্টুডেন্ট পকেটে টাকা নেই তাদের দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাবে কোনো গাড়িকে দাঁড় করাবে দাঁড় করে কোথায় যাচ্ছে সেখানে তারা চলে যাবে এটাকে বলা হয় কি hitchhikes. That means বিনামূল্যে ভ্রমণের জন্য চালকের কাছে হাত নেড়ে বা অন্য কোনো সংকেত দিয়ে যাত্রা করার অনুমতি চাওয়া. So our writer Kilgore Trout, he got $1,000 most probably for his journey over there to attend the art festival, but he started hitchhiking. Hitchhiking means হাত তুলে his way to the Midland City. He first stops off a New York City to search pornographic bookstore for copies of his writing. একটা আর্ট ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে একটা বইয়ের কপি তার কাছে না থাকলে হয় এর আগে তো বলাই হয়েছে যে উনি 2000 শর্ট স্টোরি লিখেছেন 100 নভেল লিখেছেন তার কাছে কোনো কপি নেই and he stops in a magazine shop to purchase one of his short stories. Okay, and he hopes to spend the night in a movie theater too. Movie theater especially in case of Bangladesh, you see many people pass their night at railway station. Railway station, okay. কখনো থেকেছেন রেলওয়ে স্টেশনে ছেলেরা? That is an experience, রেলওয়ে স্টেশনে রাত কাটানোর এবং সেখানে you can hire একটা পার্টি ভাড়া করা যায় পার্টি ভাড়া করে এখানে রাত যাপন করা যায়. Okay. So our writer Kilgore Trout decided that he will be spending the night in movie theaters. কোনো টাকা পয়সা লাগবে না সেখানে উনি থাকবেন রাত থাকবেন. Okay, so movie theater because he can't afford a hotel room. তার কাছে অত টাকা নেই যে একটা হোটেল রুম ভাড়া করে উনি থাকবে. But also because he has heard that sleeping in movie theater is a sort of thing really dirty old man.
Actually, the the old people who do not have much money to stay in a hotel, they naturally stay in such of dirty movie theater. So our writer Kilgore Trout decided to stay in a movie theater. তার কাছে কোনো টাকা নেই, সেখানে অনেক বৃদ্ধ মানুষের সাথে নোংরা অবস্থায় সে থাকবে, এটা সে ডিসিশন নিল। ওকে, and Kilgore wants to arrive in Midland City. The dirtiest of old man betrayed it like a cockroach. মিডল্যান্ড সিটিটা কি বলছিলাম, একটা ইমাজিনড শহর। এইরকম শহর, এই নামের কোনো শহর আমেরিকাতে নেই, এবং এই আমেরিকা এই শহরটাকে উনি বলছে কি, দ্য ডার্টিয়েস্ট অফ ওল্ড ম্যান। অ্যাকর্ডিং টু বুদ্ধিজম, there are 8 kinds of suffering. Birth is suffering, old age is suffering. Okay, so the old man, this Midland city is dirty, not dirty, dirtiest, and also full of old men. Old men, they will have no income, they were not loved by the people of American society. So Midland city is the dirtiest city, and that city is full of old men. That means in American society, what happens to the old man? That is on niggers. And be treated like a cockroach. And actually cockroaches love to stay in dirty places. So in such a way, the people who will be living, that means Kilgore will be going over there in Midland City, so he compared himself as cockroach. He never does get the chance to sleep in a movie theater. However, he started staying in that movie theater. However, instead is abducted. রাত্রে উনি মুভি থিয়েটারে আছেন, সকালবেলা কে তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে, and left unconscious with his pant around his ankles under the Queensboro Bridge. Okay. He was staying in theater, okay, movie theater, and at night he was abducted and he was left unconscious. তার সমস্ত কিছু টাকা পয়সা কেটে নিয়ে এবং গায়ের সমস্ত কিছু কেটে, এবং তার প্যান্ট শুধুমাত্র আছে। সেই প্যান্টটা কোথায় আছে? পায়ের গোড়ালিতে। and কোন ব্রিজের? Queensboro Bridge, famous bridge, the Queensboro Bridge, officially the Ed Koch Queensboro Bridge, that is connected the two areas. That in that city he was left. Who? Our writer, Kilgore Trout. Where he is going? কোথায় যাচ্ছে? আর্ট ফেস্টিভ্যাল। আর্ট ফেস্টিভ্যাল কোথায় হচ্ছে? মিডল্যান্ড সিটিতে। মিডল্যান্ড সিটিটা কি? ইমাজিনারি সিটি। সেই মিডল্যান্ড সিটিটাকে কি বলছে? যে ডার্টিয়েস্ট সিটি। এন্ড যাওয়ার পথে তিনি কি ডিসিশন নিলেন? যে হিচ হাইকিং করবেন। হিচ হাইকিং করে উনি এক জায়গায় দাঁড়ালেন, তারপরে এক জায়গায় রাত্রে থাকার কথা চিন্তা করলেন। সেখানে তার কি অবস্থা? এই অবস্থা। স্টিল Kilgore is not deterred. কোনো কিছুই তাকে থামাতে পারে না, সে আবার। and he says right out of a city with a truck driver. এরপরে আরেকটা ট্রাক যাচ্ছে, সে ট্রাক ড্রাইভারকে হাত তুললো এবং সে ট্রাক ড্রাইভারের সাথে সে বাকি পথ পাড়ি দেওয়ার কথা চেষ্টা করলো। 78,000 pounds of Spanish olives. Moving closer towards the festival now, Kilgore is confronted by a polluted and rotting countryside. Okay, when Kilgore was close to the Midland city, he was confronted by the polluted and the rotting countryside. Polluted মানে একদম সবকিছু নোংরা, এবং countryside. He the evidence of the destroyed and dying planet. Planet মানে কি? Planet মানে আমাদের পৃথিবীটা কি? পৃথিবী হচ্ছে একটা প্ল্যানেট, এবং এই প্ল্যানেটটাকে উনি এই শহরের কাছে এসে চিন্তা করলেন যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে destroyed and dying planet. That means for the cause of the pollution created by the human being, as I have said in the previous class, that means environmental disaster is also an effect of
the modern society. Okay, I know. আর 2 মিনিটে ছেড়ে দেবো. So the destroyed and the dying planet. So he considered Midland City is a destroyed, dying planet. That means the people, the earth is going towards destruction for the cause of the pollution. এই pollution কারা করেছে? মানুষেরা করেছে. Okay, polluted and dying planet. According to Kilgore, its won't be long until the earth atmosphere is unbreathable. বলছে এই দিন আর বেশি দূরে না যখন মানুষ আর এই পৃথিবীতে কি করতে পারবে না, শ্বাস নিতে পারবে না. And which will be the end of the world at time now, Kilgore says, and high time too. বলছে সেই সময় শুরু হয়ে গেছে, এখনই শুরু হয়ে যেতে পারে. Okay, Kilgore is of the opinion that humanity deserves to die a horrible death because they have behaved so cruelly, wastefully on a planet so sweet. That means Kilgore was about to reach the city. Who is the city? Midland City. এবং Midland Cityটাকে কি বললো? Dirtiest for the cause of the pollution created by human being, and that would be the destruction of this sweet planet. এই পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে এবং এটার জন্য দোষী কারা? Human being. Thank you very much.